aiming to understand and beat marine pollution, a challenge central to the Ocean Decades mission to tackle plastic pollution for achieving clean, healthy, sustainably managed oceans. Birla Industrial and Technological Museum, Kolkata, a unit of the National Council of Science Museums, Ministry of Culture, Government of India, warmly welcomes you to the popular talk Ocean's Last Breath, Lost at Sea in a Sea of Plastics. To lead us into this journey, we have a very special guest. May I request Director BITM, Shri Arnab Chatterjee, to please welcome him to BITM. Let us welcome with a big round of applause Professor Punarbasu Chaudhuri, Professor and HOD, Department of Environmental Science, University of Calcutta. Professor Chaudhuri was a member of the 39th Indian Scientific Expedition to Antarctica 2019 to 2020, the National Center for Polar and Ocean Research, Ministry of Earth Science, Government of India, for studying the impact of microplastic on Antarctic ecosystem. We are eager to learn from you, sir. Before we engage in the session, may I invite Director BITM, Shri Arnab Chatterjee, to please deliver his welcome address. Over to you, sir. Thank you, Aditi, and good afternoon to all of you. So, in which language? You all are comfortable? English, Hindi, or Bengali? You- okay, I'll mix them up. Right? Okay. How many of you use plastics in your home to carry materials to when you go to the market? You just carry. Okay, keep your hands down. Fine, I understood. In your home, how many of you use plastics to carry materials, to carry your belongings and other things? Many of you? Right. So, do you know what is the formal chemical name of those plastic that you use in our usual course to carry materials? Not exactly. It is called LDPE, low density polyethylene. And why the name is like that? Because you all have heard about carbons. You know about atoms and elements and other things. Okay, some of you know and some of you do not know. So, carbon is an element and the valency is 4. So, it can grab 4 different elements in 4 of its empty hands, right? And what it does, it either connects with another carbon atom or with hydrogen to create a long chain. And that chain is responsible for generating the backbone structure of plastic. And why plastic is harmful? Because it is not biodegradable, right? And so why it is not biodegradable? Because it is not reactive to the enzymes emitted by the bacteria and other things. And it has a long chain, very long structure, a very long crystalline structure which doesn't get hampered by other chemical processes, I mean, that used to occur in due course of the natural phenomena. That is why it doesn't get very quickly doesn't get absorbed into the environment very quickly. I mean, if you throw a piece of cotton or a piece of paper and keep it down there beneath the earth for beneath a piece of some amount of soil for quite some times, what it does, it gets degraded. That is because it has a reactive group. It gets reactant to the bacteria, and they ultimately get sublimed. They get absorbed to the soil itself. But for plastic, it doesn't happen like that because of their inherent structure, and that is why it causes it. It is hugely threatening. It is highly harmful to the environment, and very recently, you might have seen one gallery. We have very recently opened that gallery. There we have talked in detail why such plastics are environmentally harmful to the flora and fauna we find in the marine ecosystem. So today we are going to talk even in detail about it.
some part of it you may or may not understand, but try to pay attention to it such that later on, when you are going to be a bit more older, you're going to learn more about chemistry and biochemistry, you'll be able to relate to that. And now at least you can understand why using plastic is harmful, right? So you'll pay attention. Okay, thank you. So I won't like to stand in between you and today's distinguished guest for a quite long time. And I wish you're going to have a pleasant stay here. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. It's time to welcome to the podium Professor Punarbasu Chaudhuri for his session on Ocean's Last Breath, Lost at Sea in a Sea of Plastics. We'll take just 2 minutes of time. Am I audible? Okay, thank you. Can you see the screen for the last? Good. So, let me know from which class you are. Six. Okay. I will go back 35 years back. 35 years back from today. I was a student of class 7 and I came to this auditorium like you. And from then I have a long association with BITM, and it is my proud privilege to be here taking an opportunity to speak in front of you as a speaker. Because it's a long journey between these 35 years, I have several types of experience. Today I will share with you. And how many of you have visited the gallery today? দেখেছো গ্যালারিটা? সেখানে দেখেছো একটা জায়গাতে সমুদ্র, তার মধ্যে অনেক ময়লা ভাসছে। কে কে দেখেছে এটা? How many of you have seen? Many of you. আচ্ছা, কি কি ময়লা দেখেছো ওখানে? কি কি ভাসতে দেখেছো ওই ভার্চুয়াল একটা ওশানে? সব প্লাস্টিক ছিল? আচ্ছা, প্লাস্টিক কি সব প্লাস্টিক গুলো একই রকমের প্লাস্টিক ছিল? ক্যান ছিল, আর কি ছিল? ওয়াটার বটল ছিল, আর কি ছিল? তোমরা পা দিয়ে ট্যাপ করেছিল ওগুলোকে? আচ্ছা, আজকের এটা হয়ে যাওয়ার পরে একবার ওখানে যাবে। যেগুলো ওখানে দেখেছো সেগুলোকে এখানে দেখতে পাচ্ছ? কাদের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে? তার মানে সমুদ্রে যারা থাকে, দেখো ওশানস লাস্ট ব্রিথ। সো এখন যদি তোমার মুখের ওপরে এরকম একটা প্লাস্টিক চাপা দিয়ে গলার এখানটা আটকে ধরা হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? কি হবে? দম বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের, তাই না? মারা যাওয়ার আগেও যেটা হবে, আমাদের ছটফটানি হবে। What is happening that ocean is covered with plastic. So I decided this title, Ocean's Last Breath, Lost at Sea in the Sea of Plastics. Lost at Sea is the title of the gallery. তোমরা দেখেছো গ্যালারিটার টাইটেল? সো এই সি অফ প্লাস্টিকে কি করে ওশানটা হারিয়ে যাচ্ছে? ওশান ইজ ব্রিদিং ইজ লাস্ট ব্রেথ ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ প্লাস্টিক। আজকে আমরা সেটা আলোচনা করব। সো আলোচনার জায়গাতে দেখো এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, একটা হাত উঠে আছে। হাতটা কার? কোথায় ডুবে গেছে? প্লাস্টিকে। এবং এইটা
শুধু আমরা আমাদের কথা নয়, এটা এবছর 2025 সালে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে সেলিব্রেশন হয়েছিল, সেখানকার থিমটা ছিল এন্ড প্লাস্টিক পলিউশন। প্লাস্টিক পলিউশনকে আমাদের শেষ করতে হবে। শেষ কি করে করা যায়, একটা কিছু শুরুটা জানতে হবে না। রিসাইকেল তো আমরা করব, শুরুটা কিভাবে হচ্ছে? আমরা তোমাদের থেকে একটু বড় স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে গেছিলাম। দেখো কত তারিখে, 20 সেপ্টেম্বর 2025, খুব বেশি দিন আগে নয়। সমুদ্রের পাড় দিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছি এবং প্রচুর এরকম ময়লা, যেগুলো তোমরা এখানে ভার্চুয়ালি দেখছো, আমরা সেরকম ময়লা এখানে আমরা প্রায় 163 কেজি ময়লা 1.5 থেকে 2 ঘন্টা স্প্যানে আমরা সমুদ্রের পাড় থেকে কালেক্ট করেছি। এটা সারা ভারতবর্ষের একসাথে প্রায় 50খানা জায়গাতে এই স্টাডিটা করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোস্টাল ক্লিন আপ ডেতে। এটা আমরা গত 3 বছর ধরে করছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যত দিন যাচ্ছে এই সমুদ্রে ময়লার পরিমাণ তত বাড়ছে। এভরি ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ার I can recollect in 2023 it was nearly 65 to 70 kg, and this year it is more than 150-160 kg. So the dimension and the nature of plastics, different টাইপের প্লাস্টিক আমরা পাচ্ছি। স্ট্র ছবি তোমরা দেখেছো, বটলসের ছবি তোমরা দেখেছো, ইভেন আমরা বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট যেগুলো থাকার কথা নয়, so we are getting biomedical waste also in the oceans. কোথা থেকে আসছে দেখো, every day we are using 20 million plastic bottles, 30 million tons of plastic per year, and 8 million tons of plastics is added into the ocean. So এই 20 million tons of plastic bottle, একটা উদাহরণ দিই, তোমরা হাওড়া স্টেশনে গেছো কেউ? এই ছবিটা দেখে, এই বক্সটা দেখেছো কেউ? দেখেছো? ভেরি গুড, ভেরি গুড। হাওড়া স্টেশনে এই বক্সটা আমার খুব সিগনিফিকেন্ট লেগেছে। শুধুমাত্র হাওড়া স্টেশনে, just imagine the impact of environmental future because this amount of plastic is generated in 1 hour at Howrah station. 1 ঘন্টাতে এতগুলো প্লাস্টিক জেনারেট হচ্ছে। What is the fate of this plastic? কেউ আমরা এখানে ফেলছি, কেউ গিয়ে এটা আমরা ফেলছি রাস্তাতে। And it is a real, most of the picture is from my experience. আমি যখন এখান দিয়ে যাতায়াত করি, I try to capture pictures. So এটা আমি যে অঞ্চলে থাকি, যে অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করি, সেই অঞ্চলের একটা ছবি যে this dustbin is not sufficient. And দেখো এই একটা ডাস্টবিনের 3 times more waste generate হচ্ছে and এটা ওভারফ্লো করছে ডাস্টবিনগুলোকে। আলটিমেটলি এই ওয়েস্টগুলো কোথায় যায় তোমাদের ধারণা আছে? এই ময়লাগুলো যে আমরা ফেলি তার কোথায় যায়? হ্যাঁ, আচ্ছা, ওশানে যাওয়ার আগে, ঠিক ওশানে যায়। ওশানে যাওয়ার আগে এরকম ডাম্প ইয়ার্ড বলে এগুলোকে, ডাম্প ইয়ার্ড, যেখানে পাহাড়ের মতো ময়লা। তুমি যদি কলকাতার এখানে যাও, ধাপার মাঠ নাম শুনেছো? ধাপার মাঠের ওখানে গেলে ইউ উইল ফাইন্ড দিস স্ট্রাকচার, এরকম ময়লা জমতে জমতে পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে। এখান থেকে ময়লাগুলো আসছে বিভিন্ন খালে। এই খালটা আমাদের কলকাতার পার্শ্ববর্তী একটা খাল। দেখো এই খালটা কি অবস্থা, থার্মোকল, প্লাস্টিক এবং এগুলো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে সমুদ্রে। এই ছবিটাও সমুদ্রে তোলা। এটা শুনলে তোমাদের খুব খারাপ লাগবে, এটা আন্দামানের একটা কোরাল রিচ এরিয়া, যে যার নিচে কোরাল রয়েছে, তার ওপরের ছবি, যেখানে প্লাস্টিক ওয়েস্টগুলো এইভাবে ভাসছে। নর্থ বে আইল্যান্ডের থেকে পাওয়া ছবি এটা। তাহলে এই যে প্লাস্টিক, আমরা কি ডিসএগ্রি করতে পারি উই ক্যান্ট ইউজ প্লাস্টিক? তোমরা বলবে সকালে উঠে ব্রাশ করবো না, ক্যান ইউ স্পেল? তাহলে ব্রাশ
যদি আমি টুথব্রাশ থেকে শুরু করে এভরি অ্যাসপেক্ট ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্লাস্টিক। আমরা এই প্লাস্টিকটাকে যদি দেখি, Plastic has been a solution. It has given us convenience, affordability, utility. However, the durability of plastic is both its benefit and its curse. এই যে পাহাড়ের মতো Plastic প্লাস্টিক pollution endures. It's suffocating our planet. We have seen solutions that work, rejecting single-use plastics, creating circular and sustainable alternatives, managing plastic waste more efficiently. Together, let's create systems to better reuse, reduce, and recycle. এই রিসাইক্লিং কাদেরকে করা হবে? দেখো, 8,000 টন অফ প্লাস্টিক, 15 প্লাস্টিক ব্যাগ পার মিটার অফ ওশান এরিয়া। আমি যদি 1 মিটার ওশান এরিয়াতে হেঁটে যাই, তুমি 15খানা প্লাস্টিক ব্যাগের টুকরো পাবে। এবং এই প্লাস্টিক মেটেরিয়ালগুলো যদি আমরা দেখি, ইট উইল বি ডিফারেন্ট টাইপ। ডাইরেক্টর স্যার একটু আগে বলছিলেন এলডিপির কথা, ঠিক সেরকমভাবে এইচডিপি রয়েছে, পিইটি রয়েছে, পিভিসি রয়েছে, পলিস্টাইরিন রয়েছে, পলিপ্রোপিলিন রয়েছে। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্লাস্টিক। এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্লাস্টিক কি করছে? when it is released in environment, it is polluting. কোথায় কোথায় পলিউট করে প্লাস্টিক? ওয়াটার, ভেরি গুড। আর এয়ার। আচ্ছা, এয়ারে কি করে যায় বলো তো? না, যখন প্লাস্টিক পোড়ানো হয়, দেখেছো বহু জায়গাতে প্লাস্টিক পোড়ানো হয়। যখন প্লাস্টিক পোড়ানো হয় তখন সেটা এয়ারকে গিয়ে, দেখো এখানে প্লাস্টিক পোড়ানো হচ্ছে। আবার মাটিতে প্লাস্টিক যখন মিশছে, মাটিতে মিশে যায় প্লাস্টিক? ভেবে বলো। নো। দেখো এখানে একটা গর্ত খুঁড়তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কত প্লাস্টিক কত প্লাস্টিক মাটির মধ্যে রয়েছে, যেটা মাটির ভেতরে জলকে ঢুকতে দিচ্ছে না। সিমিলারলি, what you can see, water can flow through plastic. So water flow is blocked. This is called grid chamber. Grid chamber গুলোতে প্লাস্টিক আটকে ওয়াটার ফ্লো গুলো আটকে যাচ্ছে। And these plastics are ultimately coming to the ocean. Why we are concerned about plastic? Because in 2050, when 25 years back, what will be your age? 35. Very good. So at your 35 age, you will find more plastic than fish in the ocean. Let's see. So 8 million tons of plastic, when dumped into the ocean, they float in the surface, some submerged into the bottom of the ocean. Which floats is creating some floating islands. What is floating island? Island which made of plastics, and it is a huge area. It's covering a huge area. So you can see 5 areas.
Pacific area, Atlantic Ocean, Indian Ocean, South Atlantic Air, and South Pacific. So these 5 regions, huge floating plastic islands called Pacific and Atlantic garbage gears. দেখো কিরকম দেখতে হয় এগুলো. Scientists believe the world's It will largest float garbage dump isn't in the on land, surface. it's in the Pacific Ocean. Estimated to be twice the size of Texas, the Great Pacific Garbage Patch stretches from the coast of California all the way to Japan. In some places, the man-made debris is 90 feet deep. Marine biologists estimate that 90% of the 3.5 million tons of floating trash is all plastic. In some parts of the ocean, there's already 6 times more plastic than plankton, which is the food many fish rely on to survive. How did all that plastic end up in the ocean? 80% is litter from land, either dropped directly into waterways or blown by wind into rivers and streams from states as far away as Iowa. So this plastic is coming into the ocean, and we can see at least 267 species of animals. Have you seen any animals in the gallery? দেখেছো কোনো অ্যানিমাল গ্যালারিতে? কি অ্যানিমাল দেখেছো? হ্যাঁ, এই ওশান গ্যালারিতে কি ঢুকেই একটা বিরাট বড় কি ছিল? টর্টয়েস। সব থেকে বড় কি ছিল ওখানে? ব্লু হোয়েল। So we'll start our story with whales. দেখো what is happening to the whales? Can you read Bengali? No. Can you read English? So you can read, beach whale found with stomach filled with plastic bags. And inside the stomach of this whale, 80 plastic bags. Can you imagine? The whale died due to eating plastic bags. And in its stomach, the veterinary doctors found 80 plastic bags. And the whale choked with the bags and died. Similarly, see these birds. Can you see anything inside the dead body of the birds? Plastics. What are those plastics? Caps, bottle caps, toy parts. দেখো গাড়ির চাকা, ছোট ছোট খেলনার টুকরো, ম্যাক্সিমাম আমরা পাচ্ছি বোতলের ছিপি। কেন এদের পেটে এত বোতলের ছিপি যাচ্ছে বলতে পারবে? কেন খাচ্ছে? ওরা খাবার বলে ভুল করছে। ওরা যখন উঠতে উঠতে যাচ্ছে, ও ভাবছে যে ওটা মাছ বা ওটা জলের কোনো অ্যানিমাল বলে ও প্লাস্টিক গুলোকে ভুল করে খাচ্ছে। এবং খেতে খেতে একটা সময় দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্রের পাড়ে যত ময়লা আছে সেগুলো সমুদ্রে আসছে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো ছোট ছোট টুকরো, পাখিরা সেগুলো খাচ্ছে। ডু ইউ নো দিস ওল্ড ম্যান? কেউ চেনো? তোমরা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট বা বিবিসি যদি দেখো তাহলে পরে ইনাকে তোমরা দেখে থাকবে। এনার নাম ডেভিড অ্যাটেনব্রো। এই ডেভিড অ্যাটেনব্রো দীর্ঘদিন, এখন প্রায় অনেক বয়স ওনার, ডেভিড অ্যাটেনব্রো একটা সিরিজ করেছিলেন ব্লু প্ল্যানেট। এখানে ব্লু প্ল্যানেটে উনি কি দেখাচ্ছেন দেখো। Since its invention some 100 years ago, plastic has become an integral part of our daily lives. But every year, some 8 million tons of it ends up in the ocean. And there, it can be lethal. A healthy albatross chick in its diet should really have things like squid, so we can find the squid beaks that come out of the pellet, and also things like fish, so we can find fish bones as well. But these chicks are being fed something very different. We have some plastic that this poor chick has had to bring up
plastic bag. Here we have some food packaging. Looks like rice. Luckily for this chick, he has managed to get this out of his stomach. So fingers crossed he doesn't have any more plastic left in there before he fledges. For other chicks, plastic can be fatal. Unfortunately, there was a plastic toothpick that had actually gone through the stomach. Something. আচ্ছা, তোমরা খেয়াল করলে কিনা জানি না, খেয়াল করলে এই পাখিটা কেন মারা গেছে কারণটা কি বললো, শুনেছো কেউ? প্লাস্টিকের কি? টুথপিক। টুথপিক বোঝো? দাঁত খোঁচায় যেগুলো দিয়ে, প্লাস্টিক টুথপিক এই গলায় আটকে গিয়ে এই অ্যালবাট্রাসটা মারা গেছিল। সো আমরা যে জিনিসগুলো খুব সহজে একবার ব্যবহার করে জাস্ট সিঙ্গেল ইউজ we throw away the materials which comes into the aquatic ecosystem and affect the birds. Now এই কচ্ছপদের তোমরা গ্যালারিতে দেখেছো? In this gallery you have seen the tortoise. Now this is particularly this called turtle. What is difference between tortoise and turtle? So turtle live in land, turtle live in water, and tortoise live in land. Very good. So the turtles are being affected with plastics. তোমরা কি জানো যে টার্টলের ফেভারিট ফুড কি? জেলিফিশ। ইয়েস, জেলিফিশ। টার্টলের ফেভারিট ফিশ হলো ফিট জেলিফিশ। এই টার্টেলটা কি খাচ্ছে? এটা কিসের মতো দেখতে? তাহলে যদি ও প্লাস্টিক দেখতে পায়, ও কিন্তু আলাদা করতে পারছে না জেলিফিশের সাথে। দেখো কি হচ্ছে। এটা জেলিফিশ। যখন জেলিফিশ পাচ্ছে না তখন ও প্লাস্টিক খাচ্ছে। আবার যারা প্লাস্টিক খাচ্ছে না, অনেকের গায়ের মধ্যে প্লাস্টিক পেঁচিয়ে গেছিল ছোটবেলায়। দেখো এই প্লাস্টিক রিংটা এই কচ্ছপটার গায়ের মধ্যে, এটা একটা ল্যান্ড টর্টোয়েস, এটা একটা টার্টল, এর গায়ের মধ্যে এরকম একটা 6 প্যাক রিং আটকে গিয়েছিল। আটকে যাওয়ার ফলে কি হয়েছে, এটাকে নিয়েই ও বড় হয়েছে। উইথ দিস পার্টিকুলার প্লাস্টিক রিং ইট গ্রোন আপ and the constriction is remaining year after year. তুমি ভাবো তো, তোমার গলার মধ্যে একটা কিছু আটকে রয়েছে এবং তুমি বড় হচ্ছ আর ওটা গলার মধ্যে চেপে বসছে বছরের পর বছর ধরে। they are suffering with the plastics. আবার এটা একটা অন্য অ্যানিমেল। এই অ্যানিমেলটাকে তোমরা কেউ চেনো? কি ক্র্যাব? হারমিট ক্র্যাব। ভেরি গুড। সো এই হারমিট ক্র্যাবটা কি করছে? হারমিট ক্র্যাব কোথায় থাকে জানো? অন ল্যান্ড, বাট ওর লিভিং স্ট্র্যাটেজিটা হলো ও মোলাস্কের, শামুকের শেলের মধ্যে থাকে। এখন দে আর নট গেটিং দ্য শেল অফ দ্য মোলাস্ক, তারা এখন প্লাস্টিক ট্র্যাশের মধ্যে থাকছে। দেখো গার্বেজের মধ্যে তারা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে। আসলে এরা থাকে কিন্তু এরকম মোলাস্ক শেলের মধ্যে।
সেগুলোকে না পেয়ে তারা এখন এই ধরনের ট্র্যাশ ক্যানগুলোর মধ্যে যেই মোলাক শেল দেওয়া হচ্ছে তখন তারা শিফট করে যাচ্ছে এই মোলাক শেলগুলোতে। আচ্ছা, এই পার্টিকুলারলি হারমিট ক্র্যাব থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসি, এতগুলো ট্র্যাশকে পাওয়া গেছে হারমিট ক্র্যাবের সাথে অ্যাসোসিয়েট অবস্থাতে। দেখো, যত ট্র্যাশ বাড়ছে এই হারমিট ক্র্যাবদের ওপরে প্রেশার তত বাড়ছে। এবার আমরা ফিরে আসি সিল দেখেছো? দুটো বড় বড় সিল কিন্তু ঢুকতেই রয়েছে এখানে। সিলের গলায় কি হয়েছে দেখো, কিভাবে আমরা খুব অবহেলায় প্লাস্টিকের দড়ি, প্লাস্টিকের জাল এগুলো ফেলে দিত। এই সিলটার কি হলো দেখো, রেস্কিউ অপারেশন হচ্ছে একটা সিলের। Very thick braided fishing line. Shell trash. গলার মধ্যে চেপে বসে এটা আটকে রয়েছে, বহু বছর ধরে সিলটা সাফার করছে। I'm not sure we should pull. No. Oh my gosh. Okay. Okay, so she's a lot more in there. There's a hook. প্লাস্টিকের দড়ি তার মধ্যে বসি You আটকানো। are in the mass. Okay, it's the support I cut. Okay. I can feel it on my hand. It's coming. Yeah. It's alright. It's alright. It's alright. You're gonna be Can fine you now. see? Okay. I'm not sure we can. You happy to open the zipper? Okay. Careful, his mouth is open still. Yeah. Okay, 1, 2, 3. Oh man. সো দেখো গলাটার কি অবস্থা হয়ে রয়েছে, একদম একটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ গলার মধ্যে হয়ে রয়েছে। সো দিস ওয়ে এভরি ইয়ার the rescue people is the ocean conservation program, is the Namibian program. Like this, we have a ocean cleanup program. You can see it is written plastic straw uses time, how much time you use a straw, কতক্ষণ ধরে একটা straw use করো, 5 minutes. How long it stays in the environment, 300 years. And like this plastic straw, where it ends up, plastic straw which we are using for 5 minutes and throwing it to the dustbin, it comes to the ocean, and finally you can see nostril of the tortoise, nostril of the turtle, it enters with water. Not only this turtle, One of the swabs, the sterile swab, in many marine animals, them into the iodine, this and is then we just happening. try to The straws are entering into the nostril of the birds. You can see several type of waste which we throw away. It remains long time in the environment. We use it for hardly half an hour. It remains for 300 years. You can see now diapers we are using in many cases and we are throwing into the dustbins, and it is contaminating the cattle, it is contaminating the street dogs. Another plastic problem, we are wrapping the waste
particularly the vegetables waste and other things, by wrapping into plastic, throwing it away. Cows are eating the plastic. Can you see this picture? Let me show you. It is coming out from the stomach of the cow. It has eaten so many plastics. তো আমরা যদি প্লাস্টিকে মুড়ে ময়লা ফেলি তাহলে গরুরা কিন্তু এইভাবেই খেতে থাকবে। What is this? Fish. No, it is not zebrafish. It is called rainbow parrotfish. This picture is taken in Great Barrier Reef. Have you heard the name Great Barrier Reef? কোথায় সেটা? Great Barrier Reef কোথায় জানো তোমরা? It is in Australia. So Great Barrier Reef is one of the most beautiful ecosystem of the ocean. And see how it is contaminated. The corals are being covered with plastics. And this picture is taken in a part of Great Barrier Reef that you can see also marine litter is covering the periphery of the Great Barrier Reef. You can see trashes into the coral reefs of Indian Andaman Islands. A trash, nothing. These are the rubber tires being disposed into the marine lands. It is covering the mangroves of the Sundarban area. Can you see? এগুলো কি? প্লাস্টিক প্লেট নয়, এগুলো প্লাস্টিকের একটা বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক। কি এগুলো? থার্মোকল। গুড। এই থার্মোকল গুলো ওশানের গিয়ে মিশছে দেখো, এবং এই ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের মধ্যে এইগুলো এমনভাবে মিশছে, অনেক জায়গাতে ম্যানগ্রোভগুলো হয় বিভিন্ন আইল্যান্ডে। এরকম একটা আইল্যান্ড, যে আইল্যান্ডে মানুষ থাকে না, সেই আইল্যান্ড থেকে আমার এই ছাত্র কাজ করতে গেছিল। 11 বস্তা প্লাস্টিক, 11 বস্তা প্লাস্টিক যেখানে মানুষ থাকে না। তাহলে ভেবে দেখো তো, এই প্লাস্টিকগুলোর মধ্যে কি আছে? বেশিরভাগই ফিশিং গিয়ার, মাছ ধরার জাল, যেগুলো জেলেরা আর ব্যবহার করে না। দিস ইজ কল্ড ঘোস্ট গিয়ার। এই তোমাদের বোধহয় ভালো লাগছে না, তাই তো? না, অনেকেরই ইন্টারেস্টিং লাগছে না, সবাই এত কথা বলছে। আসলে আমার গলায় খুব সমস্যা হচ্ছে, আমি খুব জোরে কথা বলতে পারছি না। যদি তোমাদের ভালো না লাগে, আমি কিন্তু, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি গল্পটা শেষ করে দেব। আচ্ছা, আর একটু কষ্ট করে শোনো। এই যে মাছ ধরার জালগুলো ফেলে দেওয়া হয়, এগুলোকে বলা হয় ঘোস্ট গিয়ার। এই ঘোস্ট গিয়ার সমুদ্রের মধ্যে ভাসতে থাকে। এই ভাসতে ভাসতে দেখো ওর মধ্যে ছোট মাছগুলো আটকে যাচ্ছে। ছোট মাছগুলো খেতে বড় মাছ আটকে যাচ্ছে। And there's a lot of it. 46% of the Great Pacific Garbage Patch consists of plastic fishing nets. Plastic ghost gear entangles ocean animals. Up to 79% of snared sea creatures are hurt. দেখো কচ্ছপ, মাছ, পাখি, ghost gear creates a cycle of এরা এই ঘোস্ট গিয়ারগুলোর মধ্যে আটকে যাচ্ছে। attract fish that get trapped and die, becoming bait for আমরা other animals. এইটা দেখো, এই ছবিটা, এটা একটা অলিভ রিডলে টার্টেল। এটা পূর্ব মেদিনীপুর কোস্ট লাইনে কাজ করতে গিয়ে আমরা পেয়েছি। এটার গলাতে একটা মাছ ধরার জাল আটকে রয়েছে এবং এই কচ্ছপটা মারা গেছে। এই ছবিটা দেখো, একটা ফেলে দেওয়া মাছ ধরার জাল, সেখানে অজস্র কাঁকড়া আটকে রয়েছে। এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এই প্লাস্টিকগুলো মাছের জাল,
প্লাস্টিকের প্যাকেট, সেই প্লাস্টিকগুলো কোথায় যাচ্ছে জানো? এটা কিন্তু আমাদের খাবারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। খাবারের মধ্যে কিভাবে যাচ্ছে? মাছের মধ্যে দিয়ে। ইভেন আমরা দেখেছি লবণ এবং চিনি, salt and sugar, every salt and sugar is contaminated with plastic, very fine plastic which is called microplastic. So these microplastics are coming into the ocean through the litters, and it is entering into the food chain. So these are called phytoplankton. You know phytoplankton, zooplankton? Have you heard about zooplankton? Small animals. This zooplankton, দেখো এর পেটের ভেতরে প্লাস্টিক ঢুকে গেছে। মাছেরা এই জুপ্ল্যাঙ্কটন খাচ্ছে, মাছেদের পেটেও প্লাস্টিক। আমরা এরকম 13টা মাছের পেটে প্লাস্টিক পেয়েছি। কিরকম হয় দেখতে জানো? দেখো এই মাছটার পেট থেকে আমরা দেখেছি, দিস অল আর দ্য প্লাস্টিক ফ্র্যাগমেন্টস ফাউন্ড ইন দ্য ফিশ গাট। মিনারেল ওয়াটার বলে আমরা যেগুলো খাই, এই যে জলগুলো আমরা মনে করি খুব সেফ, আদৌ এই জল একদম সেফ নয়। কারণ দেখা গেছে যে প্রচুর মাইক্রোপ্লাস্টিক এই প্লাস্টিকের বোতল থেকে আসছে। তোমাদের সবাইকেই বলবো চেষ্টা করতে যে এই ধরনের মিনারেল ওয়াটার বা প্লাস্টিকের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বটলগুলোতে, হার্ড প্লাস্টিকের বোতল ঠিক আছে, সবার কাছে কি প্লাস্টিকের বোতল? একবার উঁচু করো দেখি কার কাছে কি বোতল আছে, আমি একটু দেখি। আচ্ছা, মোস্ট অফ দেম ইউ আর হ্যাভিং হার্ড প্লাস্টিক। ইয়েস, এই ধরনের প্লাস্টিক যেগুলো একবার ইউজ হয়, ওই যে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল যেগুলো ইউজ করে ফেলে দেওয়ার কথা, গুড, এই বোতলগুলো কম ব্যবহার করতে হবে। সব থেকে ভালো হয়, দেখো আমি একটা কাপ থেকে একটু গরম জল খাচ্ছি, এটার মধ্যে, এটা কিন্তু মেটালের। তোমরা যারা মেটাল পাত্র ইউজ করছো, দ্যাট ইজ গুড। চায়ের কাপ থেকে, চায়ের টি ব্যাগ, সেখান থেকে প্লাস্টিক যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? আমাদের রক্তে। ব্লাড, হিউম্যান ব্লাড ইজ কন্টামিনেটেড উইথ প্লাস্টিক। আওয়ার হার্ট, ক্যান ইউ সি হিউম্যান হার্ট? হিউম্যান হার্ট ইজ কন্টামিনেটেড উইথ প্লাস্টিক্স। আমাদের বেবি যারা জন্মায়নি, that babies are also contaminated with plastics. Can you see? Finally দেখো our brain. Imagine your brain is containing plastics. And finally আমরা দেখলাম, আমরা এক্সপিডিশনে আন্টার্কটিকা গিয়েছিলাম। আন্টার্কটিকা থেকে প্লাস্টিক পাওয়ার কথা। সো ইটস এ ক্লিন এরিয়া। বাট দেখো এই পেঙ্গুইন, যে পেঙ্গুইনগুলোর ছবি তোমরা দেখো, অ্যাডিলে পেঙ্গুইন, এই অ্যাডিলে পেঙ্গুইনের মধ্যে আমরা প্লাস্টিক পেলাম। কোত্থেকে আসছে প্লাস্টিকগুলো? এই সমুদ্রে যে ময়লাগুলো আসছে, সেই ময়লাগুলো থেকে আন্টার্কটিক ক্রিল, তার মধ্যে প্লাস্টিক ঢুকছে। এই ক্রিলগুলো মা পেঙ্গুইন নিয়ে আসছে, দেখো মুখে করে নিয়ে এসছে, বেবি পেঙ্গুইনকে খাওয়াচ্ছে। এই খাবারের মধ্যে রয়েছে এইরকম প্লাস্টিকের টুকরো, এগুলো পেঙ্গুইনের দেহ থেকে পাওয়া। তাহলে আমরা কি কিছু করতে পারি? হোয়াট উই ক্যান ডু? সো উই ক্যান ইউজ লেস প্লাস্টিক, হুইচ ইজ কল্ড জিরো ওয়েস্ট লাইফস্টাইল। এই জিরো ওয়েস্ট লাইফস্টাইলের মধ্যে আমরা কি করতে পারি? আমরা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারি, আমরা ওয়েস্ট শর্টিং করতে পারি, আমরা প্লাস্টিক স্ট্রর বদলে মেটাল স্ট্র ইউজ করতে পারি। এবং আমাদের যে লাইফস্টাইল, এই লাইফস্টাইলে আমরা টক্সিক ফ্রি লাইফস্টাইল। টক্সিক ফ্রি লাইফস্টাইলটা কিরকম?
when we are using the plastic in our home, safe use of plastic. মাইক্রোওয়েভে গরম করা যাবে না প্লাস্টিক, স্কচ বাইট দিয়ে সেটাকে বারবার রাব করা যাবে না, it will scratch the plastics. The durability of the plastic should be increased. এই প্লাস্টিক গুলোকে আমরা যত সফটলি ব্যবহার করতে পারবো তত সেটা বেশি দিন টিকবে, and it will create less waste. Now we are trying to produce biodegradable plastic, a plastic material which can degraded by the bacteria. And one very interesting innovation, interceptor, a boat that eats plastic. A boat is invented which can eat plastic. Dirty water goes inside, plastic and trash get separated, and clean water comes from the other side. How cool is that? The government of Thailand is already doing this. Chao Phraya is Bangkok's busiest river. Over here, first the interceptor measured the sample of trash to understand what kind of waste is entering the river, and most importantly, where is it coming from. Then the cleanup started. This is before and this is after. If you look at this trash, this is not too different from what we see in India. So if the problem is very similar, why not look at similar solutions? That is the challenge that I want to give my government. Because okay, so finally I will end up with the solution. This is 10R. What is R? We know about 3 R's, but today I will end up with 10 R's. For reducing plastic, we should rethink, we should repurpose, we should reuse, we should refurbish, we should repair, we should recycle, we should remanufacture, we should redesign, reduce, and finally refuse. You have to say no to plastic. If somebody is giving you plastic, try to say, I will not use plastic. I will try to use plastic-free products. That is the way we can get rid of plastic pollution and we can breathe properly. Thank you. Thank you so very much. You know that Dr. Punarbasu Chaudhuri, he is, I think, very much known to us. And, you know, when, hello, listen to me very carefully. When he was a student, he used to come to BITN. And he was one of the students, he was one of the alumni in our institute. And we are very much grateful to Punarbasu, and we are very much proud to just we are here with him on stage. He is our talent, not only, and he is, every time he is extending his hands to deliver a lecture, he helps us in all regards. So we are very much thank you, Dr. Punarbasu Chaudhuri, and really we feel proud that when one student just reaches this level, and one day, who can say that from you, another Punarbasu Chaudhuri will not be here on stage. So we wish that you will be here on stage, not only on stage, to some other level as well. And thank you, thank you, Dr. Punarbasu Chaudhuri, in all regards, and all the teachers and parents who have just brought all these students to BITM auditorium for this show, for this lecture. And I believe that you'll extend your hand to us this way in coming future. Thank you all the students. Thank you the media personnel for everything here. Thank you so very much. Thank you. But one thing, this is not the last. Question? This is not the last. There is a little session, I think that not for a long time. If you have any question regarding this lecture, you can ask to Dr. Basu. Dr. Chaudhuri. You can ask any question to Dr. Punarbasu Chaudhuri.
if you want. अगर कोई सवाल है तो पूछो. If you have any question regarding this, you can ask. Anybody? Yes, please. It's not my question. Acha, any question? No question. It means two things. Question hai? Do you have any question? Oh, great. I thought that everything has gone over your head. Sir, First tell your name. सौविकनाथ. Okay, follow. तो प्लास्टिक को पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं? So the thing is that I have say rethink then refuse. पूरा तरह से you can't destroy it because it will remain in smaller fragments called microplastics. So if you don't reduce the use of plastic, gradually you have to reduce the plastic, then you can say no to plastic. After that, there are some mechanisms which will use the plastic called recycling and remanufacturing process. I can show you one picture here. Can you see this board? This is the end of the plastic. So these plastic packets, now scientists have developed this type of structures. This is a plyboard like structure. This is a wood like structure. Binding plastic, now we are converting plastic to long durable type of materials which can take a long time to degrade. We are manufacturing roads with plastic. We are manufacturing tables with plastic, and we will not throw it away. We have to reduce mainly the single-use plastics which we are using once and throwing it out. So we have to increase the durability. The long time we have to use the plastic, and management of plastic is very important. For this management, you have to follow these 10 rules, very thumb rules. If you follow these 10 rules, you can manage plastic. But you cannot get rid of, so one day will not come that there will be no plastic in the world. No, this is not possible. Plastic will be there. We have to adapt a lifestyle such a way so that we can reduce the use of plastic. Got my point? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, we cannot stop the production, manufacturing. Single-use plastic production अगर बंद कर दिया जाए permanently. Single-use plastic, actually, there is a legal banning of 6 type of plastics, single-use plastics. But production is not stopped because there is a market economy is there. And I can show you a small video that you are asked right questions. By rule? Yeah. Is it possible so? I'm showing you. Just look into this video. কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি বা কথা শুধুমাত্র in Bengali. কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি বা কথা শুধুমাত্র কথার কথাই ছিল, কেননা এই সিঙ্গেল ইউজড প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা প্রক্রিয়াটি বর্তমানে আটকে দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে সবথেকে বড় কারণ হলো বড় বড় কোম্পানি যারা কোল্ড ড্রিঙ্কস, বিস্কুট, চিপস, কেচাপ, শ্যাম্পু প্রভৃতি দ্রব্য প্যাকেটিং এর জন্য যে সুলভ ও সস্তা বস্তুটি ব্যবহার করে থাকে তা হলো এই সিঙ্গেল ইউজড প্লাস্টিক। এই সিঙ্গেল ইউজড প্লাস্টিক কি? এই প্লাস্টিক হলো সেই সমস্ত প্লাস্টিক যা একবার ব্যবহারের পর তা আর কোনো কাজেই আসে না এবং আবর্জনার আকারে পৃথিবীর বুকে জমা হয়। এখন এই অবস্থায় ভারত যদি এই সিঙ্গেল ইউজড প্লাস্টিক বন্ধ করে তাহলে
এই সমস্ত প্রচুর মুনাফা অর্জনকারী বড় বড় কোম্পানিগুলির মাথায় হাত পড়ে যাবে। ভারতের বর্তমান অর্থনীতি এমনিতেই কিছুটা নড়বড়ে, তাই এই পরিস্থিতিতে প্লাস্টিক বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এবং এটা নিয়ে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডগুলো থেকে শুরু করে বহু জায়গাতে বহু চেষ্টা করা হয়েছে। এখন আমাদেরকে না বলা মানে এন্ড ইউজটা না কমালে পরে প্রোডাকশন বন্ধ আজকে না হলেও একটা সময়ের পরে হবে, বাট তার আগে আমাদের কিছু অল্টারনেটিভ দিতে হবে। অল্টারনেটিভ না দিয়ে আমরা বন্ধ করতে পারবো না। সো পিপল আর ট্রাইং টু ফাইন্ড অল্টারনেটিভস। সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড অল্টারনেটিভ যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে প্লাস্টিক, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক एटलीस्ट কমবে। एक्चुअली वन ग्रेड इज देयर, प्लास्टिक का ग्रेड अगर बढ़ाना है तो दैट टाइम इट इज इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। नहीं, they have increased the grade, but one thing is it should be paid. If you are charged for every plastic bag, then it will be reduced. ये नहीं होता है। तो अगर if somebody asks 1 rupees Micron, and you will not go to his shop because another shop is giving free plastic bags. So pricing is very important. If some price is tagged with the plastics, people will try to reduce it, try to avoid it. yes, 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 yes. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, Yes, please. You want to ask a question? Great. silence please. सर जो सी में जो कोरल्स होते हैं वो तो सी बेड पर होते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स तो तैरते हैं सी के ओशन पर, तो फिर Very good question. There are lots of plastics which sinks, heavier plastics. So I have shown 7 types of plastic. Have you seen that slide? Many of the plastics sink into the ocean. जो प्लास्टिक सिंक कर जाते हैं ना वो ओशन बॉटम तक चला जाते हैं, एंड दैट आर हार्मिंग द प्लास्टिक्स, नॉट द फ्लोटिंग प्लास्टिक्स. फ्लोटिंग प्लास्टिक्स आर देयर, but there are lots of plastics that sinks into the bottom of the oceans. HDPE, Teflon, that type of groups, particularly heavier plastics, the black colored जो plastics है, heavier plastics which are used as insulators, इंसुलेशन के लिए जो यूज होता है particularly, that goes down and contaminate the ocean floor. Okay? Instead of metal also, instead of metal we can use Teflon. Yeah. And there are lots of environmental effect of Teflon. Have you heard about a disease called Teflon flu? People are using Teflon and a flu-like disease is emerging from use of Teflon. So it is, doctors are rather scared about the use of Teflon. We have to reduce the Teflon because it is creating Teflon flu-like disease. Next, other kichu. Last question, I think. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग के घर में गार्बेज यूज होता है तो उसको फेंकने के लिए बहुत लोग प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं, तो वो हम कैसे रोक सकें? देखो, वो करने के लिए वेरी गुड क्वेश्चन। प्लास्टिक बैग के लिए जो प्रॉब्लम होता है ना, प्लास्टिक बैग में बांध के हम लोग फेंकते हैं, सो वी हैव टू यूज 2 types of bins. One is called biodegradable bin, another called non-biodegradable bin. So in biodegradable bin, you put the degradable materials and you dispose it to the garbage collector in their biodegradable can. Don't put that biodegradable material into plastic bag. So it is the best way and the cheapest way to control the manage the biodegradable waste. Segregation, it is called segregation. We are having a lot of questions from you, but we need some last break for the students. Yes. But you can take the lunch break, but no, go for any feast, no problem, but don't go for plastic feast. Thank you so very much. Thank you, everybody. Thank you.